Bazalwane bami, ngiyanibingelela namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu losigcinile kuleli khathi leti likhulu kodwa usigcinile. Ngakho ngithi nawe sikhona kule nkonzo waphinde wasigcina kangaka ukuthi asiphinde sihlale phansi sivele ivi lakhe. Asikhombisa ukuthi yena usekhona noma kunje. Ngitawucela ke bazalwane singakaqhubeki sithandaze. Baba uNkulunkulu wethu siyabonga nanabo bazalwane labalaleli lenkonzo ukuthi uphinde wasinika lithuba wasigcina etikhathini letimatima ngoba kuwe Nkosi kude lokulukhulu. Sicela ke namanje kule nkonzo ungene nathi usifundise lokuthile nalamuhla silungisele Nkosi kuze kugcinene kwakho konke sihlale nawe engaphakade. Siyakucela konke lokhu Baba ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane bami, ngitawuthanda sifunze nathi incwadi letimbalwa namhlanje. Sitawufunza encwadini yemaHebheru. EmaHebheru sehluko sika 4. Sitawuqala evesini la 14. Hebrews chapter 4 starting with verse 14. Njengoba sinempriest lomkhulu kakhulu Jesu indodana kaNkulunkulu lodzabule emazulu asibambelele kuso sivumo sekukholwa kwethu. Lo mpriest wethu lomkhulu akasiye lo wehluleka kuvelana nathi ebuthakathakeni bethu, kodwa walingwa ngayo yonke indlela njengathi, noko akazange one. Ngakho ke asisonzele ngesibindi esihlalweni semsa, khona siyakwenitela sihambe sithole umsa wokusisita ngesikhathi lesifanele. Ake siphinde sifunde futhi kuyo le ncwadi yemaHebheru chapter 7. Lo Melkizedeki kwakuyinkosi yaseSalem, angumpristi waNkulunkulu losethi kwakho konke ngesikhathi Abraham aphuma empini lapho ancoba khona emakhosi lamane. Melkizedeki wahlangana naye wambusisa. Abraham wamnika kwelishumi kwakho konke lapho kuthumbile. Leli bito lakhe lelithi Melkizedeki lisho ukuthi yinkosi yekulunga. Kanti leli lithi inkosi yaseSalem lisho ukuthi yinkosi yekuthula. Bazalwane bami, ake siphinde sifunze encwadini yaGenesis. Encwadini yaGenesis sitawufunza sehluko sa 14. Siqale kuverse 17. Abraham wabuya ekulweni lapho ehlula khona Kedolameyu nalamanye amakhosi labekanawo. Inkosi yaseSodoma yaphuma yaya ke umhlangabeta esigodini saseshave, lesigodi senkosi. Na Melkizedeki inkosi yaseSalem liyayingumpristi waNkulunkulu losethi kwakho konke, yaletha kuye singwa neliwayini. Melkizedeki wabusisa Abraham wathi, Abraham akabusiswe uNkulunkulu losethi kwakho konke, umdali wezulu nemhlaba. Akabongwe uNkulunkulu losethi kwakho konke, lonike lesititha takho etandleni takho. Inkosi ibusise lamavi. Amen. Sitawubuka lamavi bazalwane namhlanje, siwahlanganisa, sifuze nalokunye noma sikhulume nangalokunye lengingakakufunzi la, sikuhlanganise
lokukhona ukuthi uletha hluko totimbili. Lokuqala nje ngithanda sikubuke bazalwane, singakangeni la ngifuna sathi namhlanje ngifuna nje sikhulume ngaJesu angumpristi. Jesu ngibitwa ngamagama lamaningi, kodwa namhlanje ngifuna simbuke angumpristi, hayi nje umpristi kodwa umpristi lomkhulu. Ngoba ngesikhathi sakuqala bekukhona abapristi bese bakhona lomkhulu kulaba pristi lobekenta ke natinto letitsite laba bengatendi labanye babesebenta etinzani letiningi, basebenta nasethabanakeleni nasethempelini, kodwa ekhathi kwabo kwakhona umpristi lomkhulu. Ngifuna ke simbuke lo Jesu angumpristi lomkhulu. Sikuthathe ke loka lapha la sifuze khona encwadzini yemaHebheru lapho sibone khona Jesu angumpristi lomkhulu. Kusho ukuthini ke kithi ukuthi Jesu ungumpristi lomkhulu? Ngithanda ukukhumbula phela abazalwane ukuthi ngesikhathi kudalwa lezulu nemhlaba sokudalwa konke, Jesu uNkulunkulu wasodala umuntu, wamdala ngemifanekiso wakhe. Umuntu ufana naNkulunkulu, khona timpawu umuntu letimenta afanane naNkulunkulu. Lolunye lutimpawu ngilo lokuthi uNkulunkulu akafi nemuntu angeke afe. Noma singathi ufile umuntu akakafi, wedlulile, usatawuphila kakhulu le lapha ayekho, ngoba udalwe ngemifanekiso kaNkulunkulu longafi uNkulunkulu. Lokunye lokwenta uNkulunkulu afane nemuntu noma kumuntu afane naNkulunkulu, kwekuthi umuntu unikile ilungelo lokuthi khethela athi jubele yena into la ifunayo. Uma afuna kuyezulwini uyathi khethela la emhlabeni awuhlale naNkulunkulu. Uma ngathazi ukuhlala naNkulunkulu uthi khethela ala emhlabeni, ngoba uNkulunkulu lo nika umuntu lilungelo, uNkulunkulu wemalungelo. Lo uNkulunkulu futhi bazalwane asamdalile umuntu, wambeka ensimini yase-Edeni ukuthi umuntu athi khethele konke latakwenta kule nsimi. Umuntu ke wasuyathi khethele, umuntu wajabulisa uNkulunkulu, wasowenta lo lathithe uNkulunkulu angakwenti. Lokho ke kwabanga ukuthi bese kungena sono emhlabeni, into beyingekho. Lesono ke samehlukanisa umuntu naNkulunkulu, sehlukanisa uNkulunkulu, kwaphela ubudlelwane ekhathi komuntu naNkulunkulu, kwamhlupha uNkulunkulu. Wasothi uNkulunkulu yini into lengenta ngibuyisane nemuntu. uNkulunkulu wasobona ukuthi into lengangenta ngibuyisane nemuntu yingadi. Umuntu ke ngaleso sikhathi kwakungu-Adam na-Eva, labathi bebabona ukuthi hey sesonile, babaleka bayongena emahlathini bayujuba amacembe etihlahla bavunula wona, ngoba kwase kuyakhanya babona ukuthi awugani sihamba lide asikaqoki. Umuntu vele bazalwane lo salahlekelele naNkulunkulu ufana nemuntu ngilongculo. Manje uNkulunkulu wabona ukuthi lamacembe atawuguna lawa angeke asebenze, wasubona silwane khona lapha esimini uyasibulala uNkulunkulu. Kuphuma ingadi yalesilwane lesingenacala, wase uNkulunkulu uthola sikhumba salesilwane, so bentela ke ukuthi bavunule letikhumba ngalendlela, bavunule emajobo nekidwaba, bavunule ukuthi ngalendlela lingabonakali lihlazo lawo. Lesikubonako la kwadingeka ukuthi kuphume ingadi yesilwane lesingenalicala ukuze umuntu ufihleke lihlazo lakhe. Ingadi ke ichubekile ke kusukela lapho kuleyo ngadi yaleso silwane yachubeka. Kuthi ke noma sebaseGibhithe abantwana baIsrayeli kwadingeka ukuthi kuhlatshwe imvu kuphume ingadi bese ke bayakhululeka eGibhithe, ngoba le mimangaliso lento kaMoses ayizange ikwade ukubakhipha eGibhithe. Kodwa kwadingeka ukuthi kuphume ingadi yesilwane yemvu, imvana lengenacala, base ke sebakwade ukuphuma eGibhithe. Noma sebahamba endleleni eluhambeni lwabo bajabule ehlane, kwadingeka ihlipuma lengadi bawuphuma tonotabo, umuntu walungise imvu yakhe noma imbuti yakhe ihlatshwe ngumpristi, ebese ke sokuthatha ingadi yakhe kungenise kuleli thabanakele
bese uNkulunkulu uyamxolela ngakubona ingadi ke ichubekile bazalwane empilweni yabantu yonke lengadi siyibona ingena ngendzaba yesono kwaqale kufuneka kube nesono leside bese ke seyaphuma ingadi kule ngadi ke bazalwane bantu kokubona babesebenza umsebenzi wokuthi bathathe le ngadi bayivete embi kaNkulunkulu kwakuba priest kwakumsebenzi webapriest ukuthi bavete ingadi kuNkulunkulu bashwelete ngale ngadi kuNkulunkulu namhla ke siva ukuthi Jesu Kristu ungumpriest wethu lomkhulu Jesu Kristu simbonile esiphambanweni afa kuphuma ingadi sisatha ubuka ke kancane ukuthi ungena kanjani ke ukuthi abe ngumpriest lomkhulu yini umsendo wempriest umpriest umsendo wakhe ukuthi mase konakele sekube khona ukucabana ekhathi kwemuntu naNkulunkulu bese ke uNkulunkulu kwenta indlela yereconciliation yokuhlanganisa lo muntu naNkulunkulu ukuze lo muntu axolelwe tono takhe Jesu ke lapha nje basivile encwadini yemaHebheru kuthiwa ungumpriest omkhulu kusho ukuthi ungumpriest losimelako embi kwaNkulunkulu yini ke kuthiwa ngumpriest lomkhulu kusho ngoba babekhona labancane bapriest babedenda letinye tinto kodwa kukhona tinto tatentiwa kuphela ngumpriest lomkhulu Jesu ke bazalwane ngifuna namhla uMati ayinkosi angumsindisi angumsidi wakho angumvikeli wakho kodwa ngifuna kuphindze uMati angumpriest lomkhulu lomele indzaba yakho lokuhlanganisa wena naNkulunkulu ngishito ngazi ke unemagama lamaningi loJesu namhla sitawubuka leli gama lakhe lebupriest manje ke bazalwane Jesu lamagama akhe onke lawa uwathola ngaleso sendo lasuka senta uma wena umcabanga akusindisile entonweni takho uthi kuye Jesu umsindisi wakho uma umcabanga noma ngayiphi indlela umbita ngalelo gama kodwa ke singakabuki kancane ngaJesu ngithatha sathi ukuthi kukhona lo munye umpriest lesiva ngaye ngaphambi kwaJesu bapriest siqale kuva ngabo kakhulu ngesikhathi saMoses kodwa ukhona lo mpriest oqala ngelesiva ngaye eqaleni singakaladi naligama lebupriest ngunangu lesifunze ngaye lathiwa uMelchizedek Melchizedek ke nguyena lo Jesu kusho ukuthi waba ngumpriest kaJeni nakungena sona uNkulunkulu wacabanga ukuthi siyakwenta njani ngokubani longamela labantu kuze kuphele lento liseyentekile kwase kwakhona Melchizedek simva kubuke Melchizedek sibona ke Abraham siyakhumbula phela Abraham waphuma eliveni lemakhaledi livele betive wambita uNkulunkulu wase Abraham phuma eveni lakini phuma ehlotsheni takho phuma uyenza wena lenkulungisele yona lengubuyitele kuyo ngoba phela abazalwane uma uNkulunkulu afuna ukukusebenzisa kufuna ukuphume etintweni takini phume emasikweni langahambisana naNkulunkulu etintweni letingahambisana naNkulunkulu tinto talekini talekhakini letingavumelana naNkulunkulu kufuna basiyaphuma kuto so thatha manje indlela lobitwe yona uNkulunkulu wakhishwa ke Abraham wahamba sahamba ke kuthi ke uNkulunkulu phuma ushiye konke kodwa ke Abraham wazohamba nemntwana emnakabo kuthiwa nguLoti bahamba nje uNkulunkulu so banike bunje ngalokukhulu banetinkomo banetimvu banetimbuti timbongolo konke lo unjinga baqala wabona kwakuba ngilokho kufuya wawunjinga ngokuthi ube nemfuyo lenkulu bayahamba ke na Abraham ke nalomntwana emnakabo oba kasekho lo mnakabo uhamba naye kunemfuyo yakhe bahamba ke naye sone kwakhe lanikwe nguAbraham bahamba bobabili
bahamba ke bafika ley'ndzawo baya-ke kuleli ive lelishiwo uNkulunkulu abangaladi kodwa kubatshenile ukuthi phumani nibheke ngala sebasina sebahamba indawo lenze bahamba nabo banabafana babo labelusa leti inkomo zabo labelusa lefuyo yabo sekuba khona ukuqabana kulabafana sebathi ungqona sehlukane ngoba kaluki ukuthi siqabane sibazalwane vele nanamhla abazalwane nasibazalwane akudingi siqabane kufuna indzaba yethu sile abazalwane siyikhulume iphize iphele sikhulumisana bahamba kwasothi ke Abraham cha mngane mnakethu asihambe sithatha silapha embili lapha ungathi kunetindzawo letimbili khona lenye ngala esikudla lenye engala wena utakhethela ke la ufuna kubheka khona nale mfuyo yakho kuthiwa ke lo Loti wayibona indzawo lenhle wathi ngithanza nayi yami babe lomkhulu nayi yale ngithanza wathi ngihamba ke ndotsana bike kakho mina ke sekudaya ngala yabona amakholo amangalisa akasibo bokubhila kwesakhe bayathanza kumnika lithuba nalomunye umuntu wahamba ke lendzawo la ikhetha ke kuthiwa kuseSodoma iyakhelene neGomora kuseSodoma wahlala khona ke wakha khona lona ke Abraham naye wakhetha yakhe indzaba kanti kutawuhamba kuhambe bese labantu baseSodoma bahlaselwa letinye tive letakhelene nabo tabehlula vele tabathumba kanye nenkosi yabo babathumba so yeba Abraham ukuthi hawu umntana emnakethu ukulaba labathujiwe so bita leti 70 takhe tibusekile phela tinemandla laphela uNkulunkulu asihambeni siyobuka laba bambhekise khona Loti simlanzi sebaphuma ke leti 70 tathi laba ko 300 lapho nje ku 300 ngedudlwana ka 300 sethi yaya ke le tifike tiyabehlula ke le labantu labathumbe sive saseSodoma sibabuya naso sibabuya nabo ke babuya futhi nemfuyo laba bayithumbile lapho babuya netinto letiningi babuya ngisho nemagolide ngaphela kwakusinakuhanjwa abantu balayishe nemagolide abo sibabuya ke lapha banembango ngayindlela banetinto labatholele nasabuya ke ujabulile Abraham ubuya nalaba boLoti nalaba labanye baseSodoma bonke bakhululeka bahamba naAbraham nababuya ke bakhaza inkosi yaseSodoma balinze ijabule kakhulu inkosi yaseSodoma ithi ke kuAbraham nginikeke labantu bami wena ke thatha yonke lenye into ibuye ngakuwe thiwa ke wala Abraham wathi kude ngikuthatha mina uthathe konke nje wena ngoba kuyawuthi kusasa besothi wena nganjikiswa nguwe bazalwane kude unjinga lo tabuthola kulomunye umuntu unjinga utabuthola kuNkulunkulu utawuze wenta imikhuba lethi bakwentisa imikhuba abantu bathi khona utothola iprosperity utothola kusinekuthi bakwentise imikhuba Abraham wayala lena wathi ngeke ndoda ndini ungijikise mina ngitawunjingiswa uNkulunkulu kusenjalo kwaqhamuka le ndoda futhi yona ingumpriest ithi ke yona ke kuthiwa beyiphethe singwa neliwayini njengoba senta nasidla sidlo senkosi yona ke yayiphethe umsebenzi wokumdlisa sidlo senkosi Abraham kuthiwa ke yona yamentela ke leso sidlo senkosi lendoda kwesibili Abraham kuthiwa yena wasothatha kweshumi konke lo ethi inkomende elishumi wathatha yinye wayonika lo mpriest lo kuthiwa kwakungumpriest kodwa kukhona ke ngifuna sibuke lo mpriest lokubhaliwe la noma singakakufuzi kuthiwa lo mpriest bekade yise bekade unina siyambuka lo mpriest ukuthi ude unina ude uyise kuthiwa lo mpriest bekanganaso siqalo
angenaso nesiphetho lo mpristi lo. Kuthiwa lo mpristi lo, umpristi waseSalem, abe ngumpristi wekulunga lo mpristi waseSalem. Kwakungumpristi longcwele lolungile, longcwele. Uma ubuka lama characteristics alo mpristi ngilawa aJesu. Jesu akanasiqalo, akanasiphetho, inkosi yekulunga. Kuthiwa futhi lona priest abayinkosi yekuthula. UJesu lo inkosi yekuthula. Abe khona ke kwasekuqaleni ke lo mpristi lo anakekele impilo ya Abraham, ngoba Abraham kwakungubabe wetethembiso. Kwakungubabe wetethembiso. Ligama lakhe ke lona kuthiwa ke uMelchizedek. uMelchizedek. Uma ke sipha lencwadi yamaHebheru kuthiwa Jesu ungumpristi wethu lomkhulu ngokwesimiso saMelchizedek. Kusho ungumpristi loMelchizedek, akanasiqalo akanasiphetho. Lapha ke lasifunze khona ke khona lengikuthanzile ke bazalwane lapha lesifundile lapha kumaHebheru chapter 4. Kuthiwa njengoba ke sinalo mpristi lomkhulu kakhulu kangaka lo Jesu indodana kaNkulunkulu lojabule emazulu, asibambelele kuso lesivumo sekukholwa kwethu. Bazalwane, noma tindoda nje, noma abantu baphela, noma sifo sibhokile, thina nawe asibambelele kulesivumo sethu sekukholwa. Asingethuswa konke lokho. Asithathe ukuthi sibukani thina, sibambelele ekukholweni. Phela nje basingemakholwa nje kunethembiso lasiniketwa naNkulunkulu lesingene nathi ekukholweni. Uthithe Jesu noma yini lena uyicela kimi ngeligama lami ngiyakwenda. Asibambelele ke kuleso sethembiso, kuleso sivumo leso. Uthithe celani nitawuphiwa, funani nitawufumana, qoqothani nitawuvulela. Thina nawe sidinga kulesikhathi esinje kubambelela kulesivumo sethu salompristi wethu lomkhulu. Kuqhubeka lapha kuthi lo mpristi wethu lomkhulu akasiye lowehluleka ukuvelana nathi ebuthakathakeni bethu. Kuthiwa lo mpristi wethu uneluvelo, uyavelana nathi. Maswata kithi ngiyathanda kusho ukuthi noma tindoda ime kanje sinempristi lovelana nathi. Uyakuva lokuva ngetulu kwethu lokho lesibhekene nakho. Thina sidinga nje ukuthi siye kuye ngekukholwa, siye kuye siyombikela. Uyati simbikele into leyatika ukuthi ubheke thina ukuthi simethembe kangakanani kulesikhathi lesikuso. Sinempristi lomkhulu lokugcwele kuvelana nathi ebuthakathakeni bethu. Labanye bethu bayagulelwa njengoba nje sila. Labanye bethu bayagula bona iqobo lwabo. Labanye sekuvele inhlupheko letiningi. Ngifuna mzalwane wami kungathi ngalesikhathi besothi Jesu Kristu kusho ukuthi mina ungilahlile yini. Ngike ngakhuluma nalomunye umzalwane. Ngeva buhlungu nangiva ukuthi yena socabanga ukuthi kumbe Jesu somlahlile. Mzalwane angeke kulahle lo mpristi lo. Kuthiwa unakuvelana nathi. Abekhona ekuqaleni, uyawuba khona njalo njalo. Umile phakade naphakade. Kuyaqhutshekwa la kuthiwa kodwa walingwa ngayo yonke indlela njengathi, noko akazange one. Lo Jesu walingwa, kulingwa kusho ukuthi wenca kuto tonke letinto lesenca kuto. Nalethi lesibhekene nalo, nalethi lesibhekene nemhlaba wonke, wenca kuto, uyatata. Uma uya kuye umbikela uthi Jesu nginanayo inkinga, nginanabo ubuhlungu, nginanako ukugula. Ubokwathi usubika kumuntu lo wengcile kuleyo nto. Uyathi umuntu lo yatiko into kulula kakhulu ukuthi angakunika likhambe. Kunokuthi uye kumuntu lo ngayathi lento. Lusatawubuta kulabanye ukuthi kwentiwa njani.
lo Jesu ke bazali lo mpristi wethu wengce konke lokho lesikubona kude la ngabantu ubheke wena ubheke mine siye kuye siyothi Nkosi sesibhekene nana ingqinamba ake usilweni usho njalo lapho futhi kuyaqhutshekwa lapho ngakho ke asisonzele ngesibinzi esihlalweni semusa khona sitawemukela umusa nesihawu sithola umusa lutawusisita ngesikhathi lesifanele siyakhuthazwa ukuthi asisonzele singayathi asisonzele ngesikhathi simatima kangaka abazalwane bami asisonzele singemaswati asisonzele uJesu sisonzele ngesibinzi yini lokwenta thina sisonzele ngesibinzi uba nesibinzi phela nawadi ukuthi kude licala lonalo kusho singalendlela asitinikele kuye asisuse lamacala ethu sitosonzela ngesibinzi ngikhulumile ngesikhathi siphambili ngathi uma uthandaza kuJesu uthi baba wethu usibabe wasifundisa umthandazo ukuthi sibothi babe wethu losezulwini namanje ke bazalwane siyadinga ukuthi simente abe ngubabe wethu sikwenta kanjani lokho siyamemukela sithi Jesu ngena enhlizweni yami ngisoni mina futhi ngatalelwa kuso sona kodwa wena ngivile ukuthi ngumpriest lomkhulu wetela mina wetela kutofela mina wena umpriest lomkhulu ngicela ungene ke enhlizweni yami bese uthi mina ke ngiyadinikela kuwe ngiyathi usangalungi ngibuthakathaka kodwa ngiyadinikela kuwe kusukela namhla ngiyumntwana wami singene ngesibinzi uma sewungenele ngesibinzi ungaphezulu ulalele sathane nakakubalisela ngoba utakubalisela sathane athi hawu wena nawe ungaba umntwana kaNkulunkulu wena unje hawu wena utalo lapha wangaba khona abantwana bakaNkulunkulu lapha ngifuna mzalwane ungamlaleli sathane kwasekuqaleni wavela waba ngumcambi manga wena ngena ngesibinzi uyakhuthazwa namhla ukuthi woda ngesibinzi lethi ihlupheko lesinato tabo COVID-19 basala asithi beke kuJesu ngesibinzi sithe ngesibinzi ngekwadi ukuthi sidaka umuntu longeke ehluleke bengicela sibambane bazalwane sonke ngemkhuleko sibambane bazalwane sonke ngekholwa sithe kulompriest wethu lomkhulu akasiye kulabo labancane bapriest yena ongumpriest lomkhulu yena wehlukile kulaba priest babekhona kade babefa laba priest bakade bese buyaphela ubupriest bakhe ngekufa kwakhe bese kukhethwa lo muntu kodwa lona ngumpriest waphakade ume phakade naphakade nanamhla seloku yasimela nanamhla seloku yasithwalisa imithwalo yethu nanamhla nje uloku khona ungakhuluma naye emini ungakhuluma naye ebusuku ungakhuluma naye uhleli phansi ungakhuluma naye usukumile ungakhuluma ngisho ulele ngisho nawe wena lolele embhedeni uva buhlungu ngifuna ukutshela ukuthi akakalali lo priest uready ukuthi alalele bazalwane bengifisa simsebenzise lo priest wethu kakhulu ubheke thina kukhula afuna kusendela khona namanje namhlanje ngicela sithandaze nyalo simcele lo priest asithwalele naye imithwalo lesithwele njenganyalo ake sivale behlo Baba uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi wena Jesu ungumpriest wethu lomkhulu ngumpriest futhi lokwenza kuto tonke letinto lwalingwa ngato tonke letinto lesilingwa ngato thina nathi qhamuka letinto sibuka ngathi tiyaqala kanti wena uyadada itenga kuwe kuqala katheni naba Nkosi labalaleli Nkosi bazalwane bami banemithwalo Nkosi bathola lithemba nyalo nabeva ukuthi kanti wena ungumpriest lomkhulu labanye Nkosi bayagula labanye bayagulelwa labanye vele sebashiwe nahlobodaba labanye Nkosi balahlekelwe imisebenzi nganathi tifo labanye Nkosi kuningi kubuhlungu bayakhala labanye baqathumbe nawe sobashiyile bengicela Nkosi ngananga umkhuleko lesokukhulekako ushintshe tinto empilweni yananga umzalwane tishintshe tinto lolo applyile Nkosi ubese Nkosi uyayiletha Nkosi impendulo seyamemukela lolo cela umsebenzi ubese uyamvulela Nkosi umsebenzi ngoba yonke imisebenzi yakho lolo gulako Nkosi mthinze ngesandla sakho lesinemusa umphilise
loyo nkosi lokuvaleke into takhe divule nkosi loyo tokuletha into letivulwe ngisathane divale lethi letivulwe ngisathane bose ngicela babusise banike ama-breakthroughs nabantwana bakho uwentele umusa konke lokhu sikucela baba ngegama losiphelona ligama likaJesu Kristu Nkosi yethu amen.
Sibongisisa